Okay, so hello everyone. So in this video, we will create the code for this case study on gradebook. Okay, so it says here that we should have a 10 by 3 array for 10 students' grades on 3 exams. Okay, so per row, we have 3 grades for each student. And also, our program should utilize these 5 functions or methods to perform array manipulations to process our grade. So we will have a get minimum for calculating the minimum grade or the lowest grade, lowest average, no, and then get maximum for the, I mean, lowest grade. Yeah, no, get maximum for getting the greatest grade, no, or the highest grade, and average for getting the average for each student out of his 3 grades, and then output bar chart so we can easily see, no, the data, analyze the data. And we also have output grades to display the grades in tabular format, no, from our multidimensional array. Okay, so this was the clue given. No? So we have how many? 10, a 10 by 3 array. So we have 10 rows and 3 columns. And this is the desired output. Okay, so we have here our first um, line. We have welcome to the grade book 4. And then the grades are, and then a space. And then this one, no, if you notice, kini siya ang ato ang. Okay, so let's create this one first. Okay, let's go. Okay, so I have here in my code, I already created my class called Gradebook 2D, meaning I'm utilizing that multidimensional arrays in my gradebook. And as the clue given, no, this is now the declaration of our initialization of our multidimensional array called grades array. Okay, so we will display first. Welcome to the grade book for next line IT103 computer programming 2. Okay, so let's try to run this one. No, each task that you will complete, you'll run it para manampod na to ang error, no, og ka-fix dili matibo. Okay, so success, we don't have an error. So welcome to the gradebook for IT103 Computer Programming 2. Okay, next we'll have the grades R. Now we'll display the grades R. Okay, the grades R. Okay, the grades are, and then we have test 1, test 2, test 3, and then the average. Okay, so if we noticed here, okay, if we notice, kung ato ni siyang isa-isahon, mura siya og increment, no? We have test 1 incremented by 1. So 2 na, incremented by 1. So 3 na po siya. So here we are making how many column? 1, 2,
3, and 4. So we have four columns for test 1, test 2, test 3, and for average. So we will make this four columns through a for loop. Okay, no? Para mumubo ang ato ang program. Kaya nganong kinahanglan man i-aim man jud nato nga mubo atong program para mas efficient siya. Okay, now we will now do that in our method called output. Si tawag ato? Output grades. Okay, let's make it. Am I sharing the atom? Okay, output grades. Okay, public static void output grades. And we have a parameter that we will receive the integer, our grades array, integer array. Okay, so let's say G array, short for grades array. But you can name it just the same. No, pwede ra jud kay siya. Ako lang siyang gilahi para dili mo malibog. Okay, so here, ang ato ang una buhat. Uy, what happened to my screen? Okay, so we will make those four columns by using a for loop. Okay, so we will have here for, okay, let's say t is int t is equal to 0 as long as t is less than the what? Less than the G array is less than our G array row. Okay, let's say G array row 1 and the length of our row 1. So the length of our row 1 is 3. Okay, so remember we have test 1, test 2, and test 3. Okay, so muna siya ang ato ang gamitin. Okay, T. T stands for T test. Okay, and then we will just have one statement under this for loop. Okay, so we will just print the test. Okay, you can do on your own style kung mas komportable mo atong isa-isa jud ninyo siya nga o print no nga test mo print mo test 1 mo print mo test 2 test 3 and then the average you can do that, there's nothing wrong with that, but I'm just showing you this method of displaying it to show you to utilize the control blocks of Java no to do things nga dili siya mano-mano, pwede siya ingana no para mas mapabubo na to ang ato ang code because the shorter your code is the more efficient it is, so the complex your code is the efficient it is no, so mag-aim man ta diri nga dili lang ta basta-basta magparan lang pero mag-create ta og efficient nga code. Okay? But since kung nag-aim lang mo karon nga ma-familiar lang basta makaparan lang, it's okay. And then you can later on apply this kind of ano. Okay, so si ma'am kay nag-lisod jud pila ra pag-display. Okay, so let's make our um, code efficient. Okay, so we will display here test and then the number of tests, test 1 man to no. So that was integer. We'll just put 5 para na space. Test 5B. Okay.
And then, ang ato ang i-display diri kining si test number na to would be the t value plus 1 because we are starting from 0, no? So, dapat iyahang primero i-display is si 1. But since ato ang initial value is 0, so ato siyang plus and of 1. So, after 1, plus 1, t 2, plus 1, 3. Okay, so muna na siya ato ang mo display sa ato ang ano, test 1, test 2 nga text. And also, the fourth column is our average. Okay, average. Okay, let's see what is the output for this. The error. The grades are okay. So wala pa siya na output kay wala pa nato gitawag ang ato ang method. Okay, notice dala ra siya kutob ang ni execute kay wala pa nato natawag di ay ang ato ang method. Okay, remember method don't um, execute when they are not called. Okay. So, let's say atong tawagon diri si output grades, the name of the function or the method, and then our array nga ato ang argument nga atong ipasa dito sa method. So, from the mains method, we have the grades array, just the name of the array. Okay, let's try it again. Okay, we have test. Ay, nalayo na to siya. Nalayo na to si test ang number di ay. Okay, wrong. Let's just ano, change the spacing. Should not be here. So dapat diri butangan na to og space. And also para matakita na ako siya ipalhin diri. And then after this one, butangan na to siya og space. Okay, let's see it again. Nag-print patahan. Okay, so na siya. Test 1, test 2, and test 3. Okay, so another problem we have kay nindikit ra kaayo si average. Okay, so ato na siyang createan og space. Kailangan nila ng space sa isa't isa. Um, this one. Okay, so let's proceed. So after na nato na siya ma-display, okay, let's go to the next one. Okay, now from this output, the next that we have to display is this row, no, by row. So si student 1, the first row in our array, um, atong i-display siya as student 1 for the first row and then it's first grade, test 1, second grade, and the third grade. Okay, notice sa pag-name na to diri sa student, the same ra no, student ilang pangalan tanan, naglahi lang sila sa number. No, sa ilahang ID number. So we have student 1, student 2, student 3. So as we can see, we can also use the for loop statement in displaying this part. No, 'di ba? Kay parihas ra sila, student and then ang number ra ang nagbalik. So instead of displaying them again and again,
we will use the for loop to help us nga kaisa ra ta mag-code kadaghan na siya magamit. Okay? So let's try it on coding. Okay, so we will now display the student names through a for loop. Okay, so let's say here int student is equal to 0 while student is less than the length of our array. Diba? Remember, we will be displaying all their grades. Okay, so our condition should be that as long as up to the length of our array. Okay, the name of our array, a G array, and then the length. And then student plus plus. Okay, so inside our for loop, we will print now the dome student. Okay, the word student and the number. Okay, so person please. And then C student plus 1 again kay we start from the value of 0. Pero sa atong pag-display ni sugod ta og student 1, no? Man taningan og student 0. Okay, so mag plus 1 ta. Student 0 plus 1. Okay, and then increment 2. Okay, and so on. After this is, di ba, student 1 and then the grade. Okay, let me show you para magkasinabot na. Hopefully, nagkasinabot na, no? Okay, so next. Okay, so we will be displaying this data from our array by rows, no? Kada row atong pag-display. Okay, so for this row, after the student 1, is now the grade nga katong naasulod sa atong array. So this is row 1, row 0, column 0, row 0, column 1, and row 0, column 2. Alright? Okay, so we will be traversing the array, meaning mo biyahe ta sa array. We will traverse to the array, meaning atong kuhaon ang values na nasa ato ang array. Okay, so how we will do that in our coding. Okay, so for this part, we will utilize the enhance for statement. Okay, so let's say int because we have integer values inside our array now. So let's say int g stands for grades, and then we will traverse through the g array, our parameter passed to us, and then we will print the grades for that certain column. Okay, G array and then student. Am I doing it right? Okay, and meaning our GRA and then the student, meaning each row. No? So kung ngayon taog GRA index 0, meaning row 1. So we will traverse through the first row and then we will just have to print it. Okay, and then the grade. So we will just put spacing before it. So put 8B and then our G. Okay, let's see if we are on the right track. We have a wrong spelling at ang length, so I will just change it. Wrong spelling, yeah. So ba? EH dapat.
Again. Okay, wala na siya error. Um, dapat mo next line tanong. And then, this is our first row. Nakuha na nato ang values, pero i-plaster lang nato siya no ang ato ang pagka-display. So, siguro instead of before 8D, dugang taog space diri and then dapat naka next line ni siya no for the next row. Okay, let's fix our code. Student 1 after this visa 5 will be perfect. Okay, not necessarily that you will you will follow my code, okay, but the most important thing is that you understand what I am demonstrating to you. Okay, so you can do it on your own if you have your own way. Okay, so pwede ra jud kaayo. Okay, and then dapat na ni siya next line. Okay, so mag-print lang ta diri og next line. So magbutang lang ko diri og system.out.println. Okay, kay di ba mo print na siya og next line. Okay, and let's see it again. Okay, okay. So medyo ano na siya. Tupong na siya. Galing lang diri ano. Dili kay siya tupong diri ano part. Okay. So pwede na nato siya ma-adjustan. Okay, let's okay. So kaya na siya. Naka-display na ta sa atuang grade. Okay, next, natay kulang, di ba? Natay kulang ang column, no? Which is the average. Okay, now wala pa sulod ang ato ang average na column. So, the next method that we will create is the method for calculating the average. Okay? So, okay na ba niya siya sa inyo nga pagkalinya? Okay, you'll just fix the ang importante natin na output, no? Okay, so let's have the average column fill in first. Okay, let's go back here. So the next method is the get average. Okay. So as stated, specify that we will create a method called get average. So again, public static. And then for this one, dili na siya void. Kaya naman tayo i-return nga value, which is our average. And the data type for our average will be double. Okay, and then the name of our method, get average. So I hope by this time, master na mo mag-create ng mga method, no? Okay, so the location of your methods does not matter. Mag-matter na siya kung saan natin siya tawgon, di ba? Okay, so okay lang na siya. Okay, now in getting our average, let's take a look back on our sample output. Okay, so if you can see, kini man siya no, ang ato ang kini siya ang ato ang i-compute. Okay, to arrive to this value. And we will do the same kung sa itong pagka-compute sa first row mo, na po na siya for the rest. For the rest 9 rows. Okay, if you can see, kini siya nga mga values are one-dimensional array, no? Pwede na to siya ma-store sa ato ang one-dimensional array, no? This row. Okay, so we will just get the values by row. So sa ato ang grades nga array, we will just use the first bracket, which is by row. No, so we will treat it as a one-dimensional array. No, dili man nato siya tibuon, di ba? O kuha ang kining tanan nga tanan rows of columns. No, by row ang ato ang pag compute sa atong average. Okay, so we'll that in our code. Okay, so our
So ang ato ang ipasa lang diri, ato i-parameter lang diri sa ato ang method is just a one-dimensional array. No? Kay isa naman ka row ato ang kuhaon. Okay, and then we will name our array here as row grades. Okay, and then what should our um, method do? So let's have here variable called total, no, that will calculate all of the, remember double is a floating point, so when you initialize the value, naka floating point pod siya. Okay, and then we will traverse through this row, kini siya nga row nga to ang gipasa, di ba? So let's say int g is equal to, no. We will use the for enhanced for loop. Let's say G, or kumplitohan na lang nato grades. And then we will traverse through the row grades array nga ato ang i-argument sa ato ang function sa atong method. And then iyahang lang buhaton is iyahang i-store, na, di ba? When we compute the average, we will sum all of the values and then divide it kung pila sila kabuok. Okay, so when computing for our total, it's total equals total plus the grades. Okay, and then so now we will return the value of our average. Okay, so saan pag-compute ang ato ang average? It's the total divided by pila ka buok nga items sa iyahang gisam. Okay, so for this one is the length of our array. So pila man ka buok sulod sa ato ang isa ka row nga grades, di ba? Tulo. Okay, so that is the length of our row also. So we can put here row grades that length. The length of our array. Ini siya. 'Di ba? Ato ang by row is tulo siya. Ini siya, 'di ba? Tulo, tulo, tulo. Meaning dili siya mo undang tanan sulod ni row iya hangiad bisan pagdungagan na nato sa direk ikaupat iya gyapon na i-add. No, kay ang length man siya atong gigamit. Kung ato man jud siyang ibutang diri nga diretso sa 3, dili flexible lang to ang program, no? So kung mag add ta diri og value nga let's say atong dungagan, so daghan tag utruhon na pud nato sa diri. Okay, no? So para flexible lang siya or usable lang ato ang code, we will use variables, no? Dili siya fixed nga value. So for this one, we will just use the um, length of our ano, kahinaan jud din ako ang spelling sa length. Okay, so total is divided by how many items, how many grades, no? Pila ka buok, so tulo. So total sa grades divided by 3, that is the length of our row grades. So by now, because of this return nga keyword here, kung unsa ang answer ani, kung tawagon ni nato siya nga method si get average, mo na siya ang iyahang value. Okay, so asa gay nato ni siya i-display si average, di ba linear ra atong mga grades, no? Okay, so we will put it here, no, before siya mo next line for the next row. Okay, so we will have here double average is equal to, we will call the method get average, and then siya na na mo compute, and then atong ipasa si G array nga row student. Okay. So notice we are still inside the for loop statement. Kini siya nga for, no? Haman to kay nara siya kini nga for loop. Okay, so mailhan ninyo. Okay, so nasa diri Okay, asa gikan si student diri sa atong initial variable. Ito ang counter. Okay, get average, G array, and then student. And then we will now print it. System. Mo traverse ta through our array. So we will use the enhanced for loop and then int g
Ay nga naman, dili na di ay. We will just display the, sorry, we will just display the average value, right? So, sorry, kulang ko sa tulog. So, we will just print it. Ano sa ba? Print lang, ma'am. Sabi si ma'am, ibig kami sa iko, ma'am. Print, yeah, print F, and then we'll just put some space, let's say 9. Ayaw kalibog ha, di ba when displaying floating point numbers, di ba nga na lang siya no, point 2F when we want a decimal point values. Okay, so sa 9 nga akong dugang dira is just the space before the value. Okay, space before the value lang na siya. And then, atong i-print diri si average. Okay, so by row, di ba, ang pag-compute nato sa atong average. Okay, let's see if we have the correct output. Okay, so mo ni siya. Ay, nakita na ninyo. Oo. Okay, so kulang siya og space para mo straight siya, no? So, let's edit our code. I will just add to the spacing instead of 9. Ako siyang dungagan. Let's say 12. Okay, kulang pa din. Ako siyang imo og 15.2F. Okay. Okay, so the average for this line of grades is this one and so on. Okay, so I hope you have understand our coding styles, ha? Okay, so I hope nagsunod po mo sa to ang program. So by this time, you should also have run your program. Okay, so do not proceed from this point kung wala pa na siya na-run. Ayaw undangin na hangtod dili mo run. Okay, so I hope by this time, you already have executed your program without errors. Kasi ako pa, ano. Okay, so before you proceed, make sure nga na-run na ninyo to. Okay, try ang ato ang code. Okay, let's proceed to the next method that we will use. Ay, kasap. For the next step, we will, let's go back to the desired output first. And wala na wang-wang. Okay. Okay, so next here, nga, i-display na to will be the lowest grade in the grade book. Okay, so that will be the work or the function of the method that we will create called get minimum. Okay, so how will we get the minimum? So na to pag-traverse with all these values, no? Na take note na ni siya sa sulod sa ato ang two-dimensional array. Okay, di ba? Okay, so this one, kini siya at the first, mo ni siya ang ato ang i-assume as the minimum. Okay, so mo ni siya ang atong minimum, mean. Okay, and mind you, what is the location of this in our array? This is in our row 0 and column 0. Okay? So, siya ang ato ang i-assume for the first step, siya ang minimum na value. Okay, and then ato siyang i-compare by row. So, ang dagan sa ato ang compare is by row. First to this row, and then to this row, and then to this row, and to this row, and so on until we reach the last value here. Okay, so siya man atong gi-assume nga minimum. So ato siya i-compare to the next value is 87 less than 96. So if true siya, so still siya gihapon ang lowest. So we'll proceed to the next value. Is 87 less than 70? True pa rin, no? Mas gamay gihapon siya. Okay, so walay mahitabo. Still siya gihapon ang minimum. Next value for the next row is 87 less than 68.
Diba false? So meaning mas gamay si 68. So by this time, kung false na iyahang i-return, we will now have the new value of our low grade. Okay, so low grade is now equal to our 68. Okay, so for the next value, compare na to siya. Is 68 less than 87? Okay, true. Yes. So as if siya gihapon na tong low grade for this up to this point. Next value is 68 less than 90. Okay, that is also true. So still 68 atong low grade. For the next value, 94 is 68 less than 94. Yes, so siya gihapon. And so on. So kinsa man ang ato ang lowest grade diri So of all. So C 65. You know, kay is 68 less than 65, that is false. So by this point, kung mabot na ta diri og compare, so 65 will be our low grade. And kung ato siyang i-compare for the next values, not mo return na siya tanan og true, meaning si 65 ato ang lowest grade. Okay, that's how will we compute or we will find the minimum value of our grades. No? So for this table, for this array of grades, we will find the minimum or the lowest grade. Okay, so let's get into coding. Okay, so we will have here another method called get minimum. Okay, so public static pa rin because we will call it in the main method. And void lang siya, because we will not return any value. Kaya di man ta mag-compute, no? Mag-find lang man ta og minimum value. And then void, and then we will get the minimum as its name, method name. And then the same parameter, our array of grades. So the same, we will still name it as G array. Okay. So this is local to the method. So pwede na magbalik-balik atong pangalan. Okay. So the first thing that we have to do is to declare, no, or to assume our, di ba, tong una buhaton is atong i-assume nga ang lowest grade is katong pinakauna, which is ayang location is nasa ato ang row 0, column 0. Okay, so G array na siya sa katong pinakauna na ito nga value sa ato ang table. Okay, now we will traverse through the rows. No, ato siyang i-compare kini sa lowest grade nga ang pinakauna nga value. Ato siyang i-compare to the rest of the values. Okay, so minta diri og 4. We will say int and then a row lang, di ba? Di ba isa lang ka row ato ang kuhaon, no? Um, kada compare na to. So by row atong pag-compare sa ato ang mga grades. Okay, so by row lang atong kuhaan. That's why isa lang ni siya ka-dimension diri And then we will get it by row. We'll call it student grades. And then, enhance for loop gihapon ni siya ha. And then, kinsa nga array itong i-traverse? Si G array. Okay, kini siya ha. Ito ang parameter. Next line na to. Okay, and then inside sa iya ha, kay nakuha naman nato ang each row. Ang nakuha na nato ang row, kuhaon na pud nato ang each value sa kada row. Okay? So, we will traverse again. Let's say, grade. Say grade na ni. Kato na ning isa-isa nga grade ha. Unang, ikuha na to ang row. So, mo ni siya nga enhance for loop. Next is, muloop na punta sa kada value sa kada row. Okay? So, atong i-traverse karon is si student grade nga array, which is kini siya ato ang gikuha kang G array. Katong ato ang two-dimensional nga array nga ato ang i-declare diri sa taas. Okay? Ayaw kalibog. If naglibog, o truha og sabot until masabtan na tanan.
Okay, now, dirian na mahitabo kay nakuha naman nato ang by row of each value sa kada row. We will now compare, no? Kato nang mag-compare ta kung mas gamay, kung less than ba siya or dili. Okay, so si if grade kanang atong each value nga atong gitraversan is less than the lowest grade. Okay, so kung kanus alang ni siya mo, true. Okay, so pero kung ato ni siyang ibali, if lowest grade is, sige, ato na lang ni siyang ibali para, if lowest grade is less than kang grade, if our grade nga atong ginakuha is less than kang lowest grade, so still ato ang lowest grade, that's the time pa nga maalisdan na nato ang ato ang value sa lowest grade, no? Kung mas ubos pa jud siya ang ato ang gi-comparean nga number. Okay, so our lowest grade for this is the new katong grade nga mas less than pa sa ato ang previous nga lowest grade nga value. Okay? And then, after na nga ma-compare na niya, diri mag-end, no, ani nga for enhanced loop, we will now display what is the minimum grade, no, in our tabular naka-table nga mga grade. I think is the lowest grade in the grade book is, then we will print the lowest grade. Okay, asa gikuha si lowest grade na siya kini atong i-declare, and then na-change lang iyang value katong pag-compare nato nga napay mas gamay sa iyahang value. Okay? And then we will call it, itong tawagon diri si get minimum. So at after na to ma-output ang katong nakatabular nga mga grade, ito na pong i-display, no? Si get minimum. Yung sa aton i-argument si grades array. Okay, so let's see if we are correct. Okay, so the lowest grade in the grade book is 65. Okay, so we are right. So 65 is the lowest grade, no? Diri sa ato ang table. Okay, so the next thing that we have to find out is the maximum grade in our grade book. Okay, so we will do the same with the get minimum, just that we will do the opposite, no? Kaya gipangita man nato kay na ang pinaka-lowest grade, pinaka niya, lowest pa dyan, no? The lowest grade, karon pabaliktad lang siya. It's the complete opposite, no? Kaya pangitaon nato ang highest. Okay, so what will I do is, kapihan rin yun ako since parehas naman ilahang gamitan, no? So, nga ito gihapon na ito ang pagka-traverse sa ato ang mga values sa atong array. And then for this time, nalang tay lahion gamay, kay iba gaina diri ato lang siyang gi-void. Then diri ra pud ta nag-print sa sulod niya. This time na tay i-return na value, and then diri ta sa main mag-print. Okay, so let's say int for the highest grade and then get maximum. Okay, still we have a parameter of our array. Okay, and then here is we're going to assume again the first value as our highest grade. Okay, and then we will traverse also by row, and then ang value kada row at pong kuhaon. And then pagkuha na to sa katong kada value in every row, ato siyang i-compare if our grade is, because we're getting the highest, so ato ang condition diri will be greater than our highest grade na variable. Okay, so ayo kalibog ha, the same lang gihapon nga
Pamaagi sa pagkuha sa katong get minimum, ang nakalahian lang diri is ang iyahang condition. And also, ato ang siyang gihimo nga dili siya void na siya i-return. So, we will return here. Kay ato ni siyang anohon. So, we will return what value? The highest grade. Okay? So, kung tawagon si get maximum nga method, ang value sa highest grade ang iyahang i-return. And then, diri sa ato ang main function, at diri ta mag-print no sa ato ang maximum nga value. Ay, grade. Okay, 16 dot out dot print f. Okay, and then we will display the highest grade in our grade is. And then we will call now the method. Okay, pwede di ay ma'am nga dili man to siya variable. Pwede siya kay di ba ang ato ang method is ni-return siya og variable called the highest grade. Okay? So, inigtawagan nimo siya nga method, iyahang value is in integer. Okay, so we can call here the method. Okay, get maximum, and then our argument grades array. Oops. Okay? So, kini siya, ang value ani, ma-print siya diriya. Okay, nganong pwede siya ma-print? Because the value nga return ani nga method is of type integer, no? Ang ato ang variable nga highest grade. Okay. So, let's see if we have it correctly. Okay, dapat the next line na to. The highest grade in our grade book is 100. So I will just put a next line no, para mas readable siya. Next line lang ko, slash n. Okay, so the lowest grade is 65 and the highest grade in our grade book is 100. Okay, so we are now done displaying the grades, displaying the minimum grade, and also displaying the maximum grade. Now, ang nabili na lang sa ato ang task is si Kinsa. Okay, this one. Okay, so naka-bar chart siya, no? Okay, so we will display this one nga naka-bar chart. Now, what is the purpose? Nga nang ato siyang nga nang ato siyang i-bar chart. Okay, no? Sa kaingon sila, we can data can be interpreted easily using bars or symbols, no? Mga charts, mga pie graph, di ba, no? Using programming, so we are using symbols, no, to display the frequency of each um, kaning range of values. Okay? So, kaysa pa lang nato nga tan-aw, makita na dayon nato nga daghan sa mga estudyante nga ilahang score na sa 80 to 89 nga range. Okay, 'di ba? Sa isa lang nimo katan-aw, dili kay magsige pa kag ihap diri nga kinsa man ni, okay? So diretso na siya. Si program na nimo ang mo generate sa list. Okay? So naka bar chart na siya. Okay. So now, as you can notice, natay pila ka buok diri ah. Di ba natay na pulo diri ka values, no? Okay, so we will generate this through the code. Dili na to siya i-input yun no, nga itong i-print nga kini siya mismo. So we can also at the same time sa pag-print na to ani maihapon na to pila ka stars, no, ang iyahang pila ka stars ang iyahang naadiraan. Okay, and also this one, and also this one. Okay, so the first thing that we will do is we will create an array that will store these values. Okay?
So we have here 11 now. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and 11. No, 11 siya kay because we started from 0. Okay, now we will create an array. Okay, let's say an array that will count kung pila ka buok stars ang naadira sa iyaha. Kini siya nga range. Okay? So, erase, erase. Okay, so let's say we have here an array with a length of 11. 2, 3, 4, 5, 6. Hirap ng buhay. It's okay. Ito 8, 9, and 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walang isa. Okay, so we will call this array as frequency. What do we mean by frequency? It means how many kapila siya ni exist. Okay, di ba? Ato siyang ihapon kung pila ka buok 60 to 69, pila ka buok 70, pila ka buok grade nga naa sa 70 up to 79. Okay, so that is the frequency. Okay, now, in our array called frequency, we have here index 0, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? So our index ends at 10, but we have 11 values. Now, what we are going to do is, para maihap na to siya kung asa siya nga range per each grade. So, parehas sa gyapon na itong buhaton, no? We will go through these grades by row. Okay, so kini siya, pinaka-permiro. Compare na to, asa siya dapit nga range na belong. Next, this one, and then go to the next row, and then each na pod by column. Okay, so nga na nga to ang pag-traverse inside the values of our array. Now, how are we going to determine at what range siya mabilong? Okay, so as you can notice here sa ato ang range from 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. Okay, so this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we're going to divide each of the grade. Okay, let's say for example, we have here, listen sa 8, 87. Okay, so how can we know, saan na to siya pag-program, nga itong program makabalo asa siya nga range. So our grade, let's say for example 87, the first grade that we are going to find out asa siya nga range, we will divide it by 10. Anong 10 man? Because 100 is the perfect score, 0 is the minimum score, meaning lowest score na siya. Lowest score si 0, highest score si 100, meaning 100 items na nga atong exam. So meaning, that's why we have here 11 ranges, no? Pero na 11 lang siya, dili lang siya 10 tungod kay we start here from 0. Okay? So when we divide 87 by 10, what is the answer? 87 divided by 10 is, ay, wala ako. Will be 8.7, right? Tama ba ko? Calculator, para bang calculator. 87 divided by 10, it's 8.7. Okay? So, 8.7
9.7. Okay, so we will just get the first digit. No? So, ato ni siyang i-type in para ang mo result sa iya is kining naka-whole number lang, no? Dili ang kining naka-decimal point. Kay, dili man siya pwede nga floating point number ang ato ang index, di ba? Okay, so, kung si 87 divided by 10, asa siya nga range mo sibo, diri akang 8, di ba? Okay, so, butangan ni nato siya diri of 1 star. Okay, kay 8 naman siya. So, muluk na po ta to the next value. We have 96 divided by 10. Pila man siya, di ba? 9.6. So, meaning na siya diri ang value sa atong array. So, magbutang na po ta diri og asterisk. Next value, we have pila ni siya? 70. 70 divided by 10 is 7. So, diri na po ang ato ang star sa 7. Next row, value 68 divided by 10 is equal to 6. So, maada na po diri og star ang ato ang kini nga array. Akan ang array nga index. Okay? So, 1 na siya. Ay, 1 niha ang ma-store diri 1. 1. Kini na po siya 1. Kini na po siya 1. Kini na po siya 1. Okay, for the next value, we have again 87 again. 87 divided by 10 is 8. So, madugangan ni ang ato ang star, diri kang 8. So, na siya duha ka star. Ang ato ang value, ang pila ka buok siya nga star, ato lang siya increment by 1. So, na siya 2. Again, si 90 divided by 10 is also 9. So, madugangan po ato ang star, diri ang index sa ato ang array. So, ato ang value, kung pila ka buok ang next increment, lagi hapon na to siya by 1. So, kini siya, mahimo na po ni siyang 2. And so on with all the other values, no? So, inganaon na to siya pag bar chart. Okay? So, kini siya nga array, si frequency is para ni siya diri nga part. Okay? Sa pag-display sa ato ang stars or the asterisk. Okay? So, after na naihap na nato pila ka buok ang stars nga frequency sa stars nga naa nga mga range, we will now go to the displaying of this range. Okay, let's get to coding. So, man yung gipangyaw yung mama, may kasbot. Okay. So I hope by this time you have run your code up to the getting the maximum grade ha. Walay error, na-run na siya. Okay, before you proceed to this part. Okay, so static, void, output, bar chart, output bar chart, and then the same, our integer array. Okay, the same na gihapon, our G array. Okay. Sa to siya ang ato ang primero buhaton, we will create an array that will store kung pila ka buok frequency sa ato ang stars ang atong i-display within that particular range. Okay? So, mag-print sa ta atong ln overall grade distribution. Okay, so this is for this is just for charting the result, your grade book. Okay, so we will create now the array for the frequency. One-dimensional lang siya. Because dili man siya tabular, no? One-dimensional lang siya. The frequency of our stars, no? Para ni atong pag-display na to, no? Sa asterisk. Okay? And then, kasi kalimot na mo, saan ni siya? New int, and then what's the size? It's 11, di ba? Kay 11 man to siya kabuok nga ranges. Okay, now, sa ato ang
Kung naglibog mo para sa nga frequency, balak dito sa part nga katong na ako drawing nga box. Okay, so ang kini si frequency nga array para asa ganyo siya. Dito kang I hope you have taken notes, no? Inyong punta na itong drawing tong box dito para dili mo sig balik-balik na sa video. Okay, so kini siya nga array is for and again, for counting the frequency of your asterisk to display within a particular range. No? Asa siya dapit nga range mo tunong o display na to, di ba? Ang ato ang asterisk. Okay, so now we will now go through the integer um, frequency array. Okay, so let's say um, integer student ayan, student grades. Then from our GRA, our GRA. Okay, and then inside our enhanced for statement, dili na nato siya ithon. Okay, so again, na put enhanced for statement int grade. Okay, so this enhanced for statement is for getting the row, no? A set of grades, tong by row, di ba? Kung gi-explain kayo na sa drawing. Kung saan na to pag-traverse through the array. From the first value, kuha na to ang row, and then kung makuha na to ang row, mo, adto na po sa by column, sa each value nga nasa to ang row. Okay, karon kini siya nga next nga within nga for enhanced for statement is for getting each of those grades nga nasa tong row. Okay, ayog kalipong. And also our student grades. Asa ni siya gikan si student grades kini siya. Nara siya katong atong gikuha sa ato ang row nga mga grades. And then we will add it. We will add the frequency. Okay, ithon ra ni niya ha kung pila ka buok asterisk ang sulod ani niya nga range. And then we will have it grade. Yun sa gate na to gi-divide by 10 para makabalota asa dapit nga range na to i-display ang ato ang asterisk. Okay, so now after this code, we are going nanatay frequency or nanatay data kung saan nato pag-display ang ato ang stars. Now, for the next looping, we will now display the kantong range na with the bars na, no? With the stars na. Okay, this one. Kita na to, tro. Okay, so human na tanog, ihap, ani nga part, manatag ihap, pero wala pa nato ni siya na display. Okay, giihap pa lang nato kung pila siya kabuok within a particular range. Now, we will now go to printing all of this. Okay, so i-print na nato siya. Using still the frequency array and also this one. Now, as you have noticed here sa ato ang display na siya 0 una, no? Then 0 siya una. Okay, pero pag mo 2 digit na ang ato ang range, let's say 10, wala na siya 0 sa una. Okay, diri lang siya na 0 sa una kay 1 digit lang man siya, no? 0 lang man siya og 9. Okay, para uniform sila. Okay, sige, butangan lang nato siya og another 0. Okay, para ingana na iyahang range. Okay, so let's display it. So we will just add another for loop. Um, let's say we will name it as count. Okay, in count is equal to 0. And count should be less than the length of our frequency array. And then we will increment it by 1 each time na loop siya.
Walay limit basta recording. Oh, hala! Nag-record ko. Kas, okay. So, we will count. We will now display the range. Okay, so if you can notice, lahi ang pagka-display katong mga range to 0 to 99, no? So, si 100, isa na lang siya. So, if our count will reach the 10, katong pinaka-last ng index, ang atong i-display is katong 100 lang siya. Stem that out, that print. F. Okay, so si 100 lang ato ang i-display. So, let's give it a space of 5D. And then, sa to, 100. Else, kung wala pa siya, that's the time na mag-print na to ang kadtong by range na kung 0 to 9, 10 to 19. Okay, so how are we going to do that? Okay, system that out that printf. Okay, and then, okay, remember na ato'y nag-una nga 0, no? 0 for katong 0 to 9, and then 2D. Okay, so we will put here 0. Okay, pero pag mo 2 digits na siya, mawala na siya. Okay, and then for the first range, kini siya, we will multiply the count value. Okay, let's say we have here an initial value of 0, right? So if our count is 0, we will multiply it by 10. Okay, mo na siya ang value diri aha. So for the first row, yahang value is, because 0 po man itong count, it's 0 times 10, so 0, 0. So tama. And then 0 to 9. So we will also multiply it by 10 and add it with 9. Okay, remember the precedence of the operators in Java. Unahon niya si multiplication or division, and then addition, and then subtraction. So for this expression, iyang unahon og times. So 0, kung napata sa first loop ha, kung 0 ato ang count, it times niya og 10, 0. Plus 9, 9. So that's why makakome up ta ato, makaprint ta ato ang range nga 0 to 9. Okay, so the same. Kung mo plus plus na, mo increment na ato ang count nga variable, so 1 na siya. So 1 times 10, it's equal to 10. And then 1 times 10 equals to 10 plus 9, 19. Mo itong makaprint na ta og range nga 10 to 19. Okay? And then also, pag mo increment na po dato ang count for the next loop, diri sa tong for statement, mo na siya. 2 times 10 is equal to 20. 20 plus 9, 29. That's why makaprint na po the range na 20 to 29. And so on up to 91 to 90 to 99. Okay? Okay. So, muna siya. Nakaprint na ta atong sa range nga values. Now, the next part is maiprint na to kadtong mga asterisk or kadtong mga stars. So, we will have here another for loop. For int, we will name it stars para dili malas inyong kalibog. Okay, int stars, and then si stars, remember mo ni siya ang katong atong giihap sa ato ang frequency, di ba, nga frequency nga array. So, stars must be less than si frequency nga array. And also, at the index, index ng kining count.
Okay, so para mo subay pud gihapon siya. Kay di ba si frequency that length na tong gi-condition diri. Okay, so si stars dili siya moundang og print unless ang katong sulod sa ato ang frequency first ang iyahang length. Okay, so let's say for example, tong atong naihap, di ba, kung pila to ang naniya dito, so dili siya mo stop og print sa atong asterisk until sa iyahang length. Okay, and then stars plus plus. So by this time, we will now print our stars. System that out. Yeah. Print. Okay, asterisk lang. No spaces. Kay tapad-tapad lang man to, no? Okay? And then, we are done. Okay, in next line lang din na dayon na to siya para plus star. Okay, let's see sa daw, be. We have errors. System that out. System that out. Let's fix it. It's in line. Okay, system. Next error. We still have 5 errors on line 22. Kini siya, line number na siya. On line 22. Error. Cannot find symbol. Dapat print LN. Okay, mali ginaron. Let's be careful. 4 na lang. We have on line 26 and cannot be converted to in GRA. On line 26, let's see. Ay! Ay, 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 ay. Okay, on line 26 ko no. In grades array. Ay, dapat siya. Yan. Kaya diba array niya siya. Okay, let's go to the next error if there is any. Okay, two errors na lang. Unary operator. Ay, dapat count plus plus ni siya, no? So this one wrong spelling atong length ang aking kahinaan. Spelling and length. Okay, so asa to siya? This one. At lahi atong gi-initialize, lahi po ang hato ang gi-ano, no? Sorry for that. But I hope you didn't get the same error. Okay, dapat, I hope nabantayan ninyo pag ano ko. And then, asa to siya? Una lagi ang P kaysa sa H. Ay nako, na-strand na lang dito kabulo sa spelling. Okay. How it cannot be dereferenced. Sakto kong spelling sa length. Frequency that cannot be dereferenced. Ganun mo naman siya length. Kay each value, mandayin siya sa array, no? May magningon taog kining frequency that length. Specific man jud ni siya na value, so wala na siya length. Okay. So let's say for example, dito nga index sa frequency that count index, let's say 0 ato ang count. So pila siya dito ang na-store. Let's say naka-count siya og 5 ka stars. Ito atong gi-compute diri ana part. Okay, so mo to siya yahang stars is less than kung pila atong na-store dito ang value. Okay, so I hope this is the last error you'll get. Okay.
Hi, we didn't call the function yet or the method. Okay, let's call it here sa ato ang main function, output bar chart. Then pasa na to si grades array. Okay, let's run if more run. Oy, kagubot. Kulang pa old next line. Let's put next line to the end of the loop. Okay, here. Ano to? I-unbox man. Yes. Let's see. Okay. Hi, salam. Okay, napajud isa. I-next line ni nato siya. Okay, di na lang nako ipakita sa inyo. Kabalo naman mo next line ani. I just add next line special character slash n. Okay. Okay, yes. Okay. So, na-display na nato ato ang bar chart. How about you? Na-run na ninyo ang program? Okay, so kung wala pa, do not stop until dili mo run. Okay? Don't let errors stop you from running. O, di ba? Okay, so subaya kung wala na tuman, kung wala nagkapareha sa output, subaya o outro. And make sure you understand the code, dili lang kayo magsundog-sundog ha. Make sure na sabto ninyo ang code. Okay? So, for any questions about this, so kung na-run ninyo, just with the same output like this one, okay, just comment yes or yehey. Okay, kung wala pa gihapon, dapat maka-comment dyan mo. So, kung wala pa gihapon, i-try dyan until ma-run para maka-comment mo og yes or yehey. Okay? And then, if you have any questions or more questions, just comment it down below also. And you can also message me for more questions.